Bursa din SUA este extrem de dinamică, atrăgând un interes puternic din partea investitorilor străini datorită diversității și oportunităților de creștere pe care le oferă. Aceasta oferă investitorilor străini acces la piețe financiare bine reglementate, oferind o diversitate largă de instrumente financiare și oportunități de investiții. Astfel, regimul de intermediar calificat, în engleză Qualified Intermediary, devine un regim din ce în ce mai cunoscut și mai atractiv, atât pentru brokeri care oferă servicii de investiții financiare, cât și pentru investitori în căutarea unor sisteme de taxare cât mai favorabile. Sunt Georgiana Calinovici, manager în cadrul Departamentului de Taxe al KPMG România, și în cele ce urmează voi descrie ce înseamnă regimul de intermediar calificat, iar colegii mei, Ionut Mastacaneanu, partener asociat în cadrul Departamentului de Taxe al KPMG România, și Zevy Reich, senior manager în KPMG Tel Aviv, vor descrie beneficiile și obligațiile care decurg din obținerea acestui statut, atât pentru intermediarul care îl obține, cât și pentru clientul acestuia, investitorul. Regimul QI nu este un regim nou, acesta fiind disponibil începând cu anul 2001. Însă, în ultimii ani, a început să aibă amploare la nivel global, însă și în România. Astfel, statutul de intermediar calificat este un statut acordat unui intermediar care, în primul rând, este situat într-o țară în care există legi AML și CIC, ale căror reguli au fost aprobate de autoritățile fiscale din Statele Unite ale Americii, așa cum este cazul României. În al doilea rând, îndeplinește anumite condiții, pe care le vom detalia în continuare. Și, în al treilea rând, intermediarul trebuie să semneze un acord cu IRS, Autoritatea Fiscală Americană, numit acordul QI. Pe scurt, încheierea unui acord QI pentru a deveni un intermediar calificat permite unui intermediar să investească în valori mobiliare în Statele Unite ale Americii în numele clienților săi, însă fără a fi necesar să dezvăluie numele deținătorilor direcți de conturi. În schimb, acordul QI impune obligații asupra intermediarului. Un QI trebuie să stabilească de asemenea un program de conformitate robust sub autoritatea unui ofițer responsabil. În continuare, îl voi lăsa pe colegul meu Ionut să descrie beneficiile obținerii statutului de QI de către intermediar, dar și care sunt acestea pentru investitor. Mulțumesc, Georgiana! Un avantaj semnificativ al încheierii unui acord QI pentru a deveni un intermediar calificat este acela că permite unui broker să investească în valori mobiliare din SUA în numele clienților săi, fără a fi necesar să divulge identitatea deținătorilor direcți de conturi non-americani. Aceasta poate reprezenta atât un avantaj comercial pentru broker, care își poate diferenția serviciile față de cele ale altor intermediari, cât și un avantaj semnificativ pentru clienții săi, investitorii. Mai mult decât atât, un QI poate, pe de o parte, solicita custodielui său ascendent să efectueze reținerea fiscală necesară în SUA pentru clienții săi, din nou, fără a fi necesar să dezvăluie deținătorii direcți de conturi non-americani, sau respectivul QI poate reține el impozitul și vira către ARS și poate solicita custodielui său ascendent să plătească toate veniturile fără a reține impozitul din SUA. Un QI are obligații anuale de depunere a declarațiilor, dar în loc să raporteze toți clienții săi pe nume în formularele 1042S, un QI poate raporta veniturile tuturor deținătorilor săi direcți de conturi non-americani la nivel agregat. Pe de altă parte, un intermediar care nu este calificat este obligat să transmită documentația tuturor clienților săi către custodele său. Astfel, în practică, un non-QI dezvăluie toți clienții săi către custodele său și la rândul său către ARS. Acesta necesită de asemenea costuri suplimentare pentru a avea o multitudine de conturi la custodele respectiv. Am lăsat pentru final poate cel mai mare dezavantaj pentru un non-QI și anume acela că, în cazul în care acesta nu transmite toată documentația,
este supus unei rețineri de 30% pe toate veniturile de origine americană, spre deosebire de, în general, 10% reținere pe dividendele plătite rezidenților români pentru un QI și este obligat să emită el însuși formularele 1042-S pentru clienții săi. Mulțumesc mult, Ionut! Now I will switch to English in order to introduce my colleague, Zevy Reich, senior manager in KPMG Tel Aviv, who is specialized in QI projects, working for almost 20 years in advisory services, including US legislation. Zevy, could you please provide an overview of the obligations and the reporting requirements of a QI? Gladly. Thank you, Ionut and Georgiana. It was a pleasure being in Bucharest last week and meeting a number of local financial institutions. Ionut discussed the benefits of becoming a QI, but what does the QI agreement ask of a QI? The QI regime is built on three main sets of requirements: documentation, withholding, and reporting. While this podcast format does not allow us to do a deep dive into each of those three topics, we did want to hit on a few points related to each. Firstly, documentation is the cornerstone of the QI agreement, and the rules are built upon an intermediary already having strong KYC procedures. Therefore, generally, an individual can be fully documented for QI purposes with KYC documentation and a valid FATCA self-certification. Entities are more complex, and for those entities claiming treaty benefits, typically a Form W-8 Ben-E will have to be received. Intermediaries and flow-through entities are documented with Form W-8 IMY, which is also a complex form, and often the documentation of the underlying owners will be required too. In terms of U.S. persons, typically they will be documented with a Form W-9, which is a relatively straightforward form that requests the account holder's name and taxpayer identification number. In terms of withholding, generally 30% is required to be withheld on any reportable amounts paid to a non-U.S. beneficial owner. However, the rate of withholding imposed on two common U.S. source payments, interest and dividends, is often lower than 30%. Typically, interest payments, specifically portfolio interest payments, made to non-U.S. persons are not going to be subject to withholding, based on U.S. domestic tax law. Payments of dividends will often be subject to a rate of withholding below 30% if the account holder is a tax treaty resident and the treaty calls for a reduced rate of withholding. In the case of Romania, the treaty calls for a 10% withholding rate on dividend payments made to a Romanian resident. U.S. accounts with proper W-9 documentation are not subject to withholding. However, a U.S. person that does not provide a valid Form W-9 is subject to backup withholding on all reportable payments, which is currently 24%. A QI can either choose to assume primary withholding responsibility, whereby it makes withholding tax deposits directly to the IRS, and the upstream custodian pays all amounts to the QI gross, or the QI can choose to not assume primary withholding responsibility, in which case the QI will generally need to open an account at its upstream custodian for each withholding rate applicable to its account holders, and the upstream custodian will do the tax withholding and then pay the QI net of tax. In terms of reporting, with respect to payments made to non-U.S. persons, a QI should file Forms 1042-S and Form 1042. Forms 1042-S are used to report payments from U.S. sources made to non-U.S. account holders. A QI must file a separate Form 1042-S for each income code, exemption code, recipient code, Chapter 3 or 4 withholding rate pool, and withholding rate. Payments to direct non-U.S. account holders can generally be reported on Forms 1042-S in pools without identifying the underlying beneficial owners. However, indirect non-U.S. account holders will generally have to be reported and identified on a separate Form 1042-S for each beneficiary. A copy of the Form 1042-S should also be sent to the indirect account holder.
These forms are required to be filed electronically in almost all cases. In addition to the Forms 1042S, a QI must also file Form 1042 with no S. Form 1042 is used to report the annual liability and amounts withheld on payments to non-U.S. persons. The form shows the total withholding amount that should have been withheld against the total withholding amount that was withheld to determine if there was sufficient withholding done during the year, either by the QI itself or by its upstream custodian on its behalf. This form will generally have to be filed electronically, beginning with forms filed next year in 2026. Just briefly touching on the reporting that must be done for payments to U.S. persons, typically reportable payments will have to be reported on Forms 1099. Here, the form does report the name of the account holder, but bear in mind that there may be some exemptions from filing Forms 1099, such as in certain cases where the account holder is already reported under FATCA. Finally, Form 945 is used to report any backup withholding that had to be withheld during the year. In addition to the three pillars of the QI agreement, the three groups of touched upon, documentation, withholding, and reporting, a QI must also establish a robust compliance program under the authority of a responsible officer. Among other things, the compliance program must include written policies and procedures, proper systems, monitoring of business changes, trainings, and processes sufficient for the QI to satisfy the requirements of the QI agreement. As part of the compliance program, a QI is generally required to conduct an independent periodic review once every 3 years. Finally, at the conclusion of each 3-year period, the responsible officer must make a certification regarding the QI's internal controls, either certifying that they are effective or making a qualified certification and disclosing any material failures or events of default that have occurred. And now I'll pass the baton back to Ionut and Georgiana for the conclusion of the podcast. Thank you very much, Zevy. Și mulțumim frumos pentru atenție tuturor. O zi plăcută!